Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing MCQs of 30th May current affairs. So 30th May current affairs related MCQs we are discussing. Have a look at the first and foremost one. Recently the United Nations added which two countries to its under scrutiny for conflict related sexual violence. Conflict related sexual violence. So then that is Israel and Russia. Answer C is the correct one. Israel and Russia. The UN included Israel and Russia monitoring list concerning allegations of conflict related sexual violence during armed conflicts. So UN included Israel and Russia in its monitoring list concerning allegations of conflict related sexual violence during armed conflicts. That's a party. Rendu nations include చేసింది యునైటెడ్ నేషన్స్. సో ఈ ఆర్మ్డ్ డ్రిల్స్ అవి జరిగేటప్పుడు సెక్షువల్ వైలెన్స్కి గురయ్యాయి అనేసి హోల్డ్ చేయడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ వన్కి వద్దాం. సో ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. Which prestigious UN medal will be awarded posthumously to two Indian peacemakers? Peacemakers ఎవరికి అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ డాగ్ హ్యామర్స్కోల్డ్. The Dag Hammarskjöld medal is awarded posthumously. Dag Hammarskjöld medal awarded posthumously to UN peacekeepers who lost their lives while serving in peacekeeping missions. Lives while serving in peacekeeping missions. Peacekeeping missions చేసేటప్పుడు చనిపోయే వాళ్ళకి ఇచ్చే అవార్డు డాగ్ హ్యామర్స్కోల్డ్ మెడల్ అనమాట. హ్యామర్స్కోల్డ్ మెడల్. ఏంటిది డాగ్ హ్యామర్స్కోల్డ్ మెడల్ అంటే? స్కోల్డ్ మెడల్, హ్యామర్స్కోల్డ్ మెడల్ ఇది వచ్చేటప్పటికి లైక్ is a prestigious posthumous award given by the United Nations to prestigious award provided posthumously to military, police and civil personnel who lose their lives or who lost their lives while serving a UN peacekeeping missions. This was established in 1997. It is the highest honor presented to UN peacekeepers. It is named after Dag Hammarskjöld, the second Secretary General of United Nations. He is a second
Secretary General of United Nations, UNMO. He's a Swedish diplomat. అనమాట ఈయన. Dag Hammarskjöld, who died in a tragic plane crash in 1961 while on a peace mission to Congo. పీస్ మిషన్ టు కాంగోకి ఇస్తున్న ఒక పీస్ మిషన్లో ఆయన వెళ్తూ చనిపోవడం, ఫ్లైట్ క్రాష్లో చనిపోవడం జరిగిందనమాట. అందుకని ఆయన పేరు మీదుగా ఈ అవార్డుని ఇస్తున్నారు, పోస్ట్మస్గా ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ అవార్డు 1998లో ఇచ్చారు, 1998లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. పోస్ట్మస్సే అనౌన్స్ చేస్తారు. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Moving to the next one, India has emerged as the dash largest data center market in Asia Pacific region. ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్లో ఎన్నవ టాప్ మార్కెట్గా హోల్డ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. లార్జెస్ట్ డేటా సెంటర్ మార్కెట్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ అనమాట. సో అకార్డింగ్ టు recent report, India is now second largest data center market in Asia Pacific region due to increasing digital infrastructure investments. Due to increased digital infrastructure investments. So that is a concept here we have. Emerging data center market. In Asia Pacific. Asia Pacific region, the second largest market, India has emerged as the second largest data center market in the APAC region, Asia Pacific region. So that is the context here we have. And major mega projects like మెగా ప్రాజెక్ట్స్లో, ఈ డేటాకి సంబంధించి మెగా ప్రాజెక్ట్స్లో 1 GW గూగుల్ AI డేటా సెంటర్ ఫౌండ్ ఇన్ విశాఖపట్నం, which highlight the scale of investment అన్నమాట. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఇక్కడ. ఇంకా వీటి పార్ట్లో మలేషియా, థాయిలాండ్ కూడా ఉన్నాయి ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్లో ఈ డేటా సెంటర్స్ పార్ట్లో అనమాట. మలేషియా టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. మలేషియా, ఇండియా, థాయిలాండ్ అనమాట డేటా సెంటర్స్ పార్ట్లో. Moving to the next one, answer ikkada B is the correct one. A recently released book by Usha and Dilip Tirki is based on which historic achievement? So that is India's first cricket World Cup kaadu, India's first Olympic hockey gold. Yes,
So answer B is the correct one. So then hockey gold medal. The book commemorates India's first Olympic hockey gold medal achievement, a landmark moment in Indian sports history. Landmark moment in Indian sports history anamata. Released book by Ushan Dilip Chirki. Ushan Dilip Chirki. Book anamata. They are authored this book. Olympic gold released. Book on India's first Olympic gold released anamata. Then pere India's first Olympic gold. First Olympic hockey gold. India's first ever Olympic gold by hockey historian K. Armugam was released here today. The foreword given by P.T. Usha. Foreword given by P.T. Usha. And the title India's first Olympic gold. Hockey gold kaadi, Olympic gold. This is the book, name of the book. So release the book annadu kada ikkada release the book. ఈ కాంటెక్స్ట్ అంటే లైక్ దేనికి సంబంధించి అని అడిగితే కరెక్ట్ వన్, కానీ బుక్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఒలింపిక్ గోల్డ్. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్. ద ఇండియన్ హాకీ టీమ్స్ జర్నీ ఇన్ 1928. 28లో ఇండియన్ హాకీ టీం యొక్క జర్నీ గురించి అనమాట ఇది. ఆ టైంలో ఫస్ట్ ఎవర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ హీరో ధ్యాన్ చంద్ గురించి అక్కడ స్పెషాలిటీ గురించి హైలైట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దెన్ ఏ బుక్ కమామరేటింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఒలింపిక్ గోల్డ్ బై హాకీ హిస్టోరియన్ కే Armugam was released this book anamata. Released by K. Armugam. ఈయన ఎవరు ఆర్ముగం అంటే ద హాకీ హిస్టోరియన్ అనమాట. హాకీ హిస్టోరియన్, చరిత్రకారుడు అనమాట. రిలీజ్ దిస్ బుక్ అండ్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ P.T. Usha given forward for this particular book anamata. Indian Olympic Association President P.T. Usha given forward for this particular book. ముందు మాట అంటాం కదా, ఫార్వర్డ్, అదనమాట, అది ఇచ్చారనమాట. That is the context here we have. The book named important one, India's first Olympic, don't get confused this particular one, Olympic gold. Released by and author as well Armugam.
కే ఆర్ముగం ఆథర్ అన్నమాట. కే ఆర్ముగం is the author of this particular book. That is the one. Moving to the next one. World Hunger Day is observed every year on which date? Hunger Day is observed on 28th May. 28th May. Hunger Day. Annually on this particular day to raise awareness about global hunger and food insecurity. ఇన్సెక్యూరిటీ గురించి, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి, గ్లోబల్ హంగర్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్లీ లాంచ్ 200 crore a program, Adarsh Shahar Yojana. Adarsh Shahar Yojana is a 200 crore government scheme, government program introduced by Chhattisgarh government. And this aim of this particular program is that to improve urban infrastructure and provide better civic amenities in selected areas, in selected towns. That's the point. Moving to the next one. Kerala's Project Zero is primarily aimed at making the state a corruption-free nation, corruption-free state. It is an anti-corruption initiative intended to improve transparency and accountability in governance. Next one. Sikkim became the state in India to achieve the full literacy state under Ullas initiative. ఈ ఉల్లాస్ ఇనిషియేటివ్ కింద సిక్కిం ఎన్నో స్టేట్గా టర్న్ అయింది అన్నాడు. దట్ ఈస్ 5th స్టేట్ అనమాట. అండర్ ఉల్లాస్ స్కీమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఉల్లాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ దెన్ అండర్స్టాండింగ్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ సొసైటీ. అండర్స్టాండింగ్ lifelong learning for all in society. So launched by Ministry of Education. Centrally sponsored scheme. Designed to promote the adult education, basic literacy and critical life skills for individuals aged between 15 and above. 15 and above వాళ్ళకి ఈ లిటరసీకి రిలేటెడ్గా ఫార్మల్ స్కూలింగ్ ప్రొవిజన్ ఇవ్వడానికి అనమాట. సో సిక్కిం బికేమ్ ద 5th స్టేట్. And here we have Tripura is the 3rd one. Tripura 3rd state. 5th వచ్చేటప్పటికి సిక్కిం. And Mizoram became the 1st one. And the 2nd one Goa to achieve full functionality.
First one Mizoram, next one Goa, next Tripura, and the next one Himachal Pradesh. And these are states wise. Union territories wise, Chandigarh and Ladakh. Ladakh first one, Chandigarh second one. Understanding lifelong learning for all in society. So fifth state. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Vaibhav Suryavanshi recently set a new IPL record for most sixes in a single IPL season. Most sixes in single IPL season. Vaibhav Suryavanshi broke the previous record by hitting highest number of sixes. Suryavanshi. Hitting the most sixes in a single season, surpassing Chris Gayle. Surpassing Chris Gayle's 59 with the over 65 sixes. 59 with over 65 sixes. And the generational talent also holds records of the fastest to 400 runs in a IPL season. This 15-year-old Indian cricket sensation, Vaibhav Suryavanshi, who played for the Rajasthan Royals, is playing for Rajasthan Royals, and he belongs to Bihar. So that is a record. In recent match, he got 97 runs. 29 balls ki 97 runs hold చేశాడు. ఈ 97 లో కూడా 12 sixes, 5 fours. Singles వచ్చేటప్పటికి only 5 singles. Only 5. That's the one special part on it. That is a point. Moving to the next one. Scientists recently discovered a new evergreen tree species, the named dash in Kerala. That is Magnifera Humboldtia, correct one. Ficus Hopia indica. Then it is answer B is the correct one. Humboldtia neriana is a newly identified evergreen tree species. Evergreen anamata. Species discovered in Kerala. In Kerala, biodiversity rich Western Ghats. Answer B is the correct one. Moving to the next one. After a gap of 20 years, which country imposed a ban on Indian mangoes? Gap of 20 years. 20 years tarvata one country announced a ban on this particular one, that is Japan. Restrictions on Indian mango imports after 2 decades, citing reason em cheptundante citing phytosanitary concerns. Phytosanitary concerns
జనరల్గా మనకి శానిటరీ ఇష్యూస్ అనమాట. ఫైటోసానిటరీ అంటే అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ అనమాట. దట్ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్, అదర్ రెగ్యులేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టెడ్ అండ్ మీట్ ద స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్ హెల్త్ ఇంపోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి అనమాట. సో ఈ సర్టిఫికేషన్ కావాలి, ఫైటోసానిటరీ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేయాలి అని అంటే అనమాట. ఇట్ కన్ఫర్మ్స్ ద కన్సైన్మెంట్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ క్వారంటైన్ పెస్ట్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్ డిసీజెస్. సో దీన్ని ఇష్యూ చేసేది ఎవరు అంటే ఇట్ ఇష్యూస్ బై NPPO, నేషనల్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్గనైజేషన్. ఆఫ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ అనమాట. ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీ యొక్క ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ హోల్డ్ చేస్తుంది ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ కన్వెన్షన్. ఎలాంటి డిసీజెస్ లేవు, దీని నుంచి ఎఫెక్ట్ అవ్వని చెప్పాలన్నమాట, దానికి సర్టిఫై చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ వీ హ్యావ్. ఈ నేషనల్ ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ NPO హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇండియాలో అయితే, ఇండియన్ కాంటెక్స్లో అయితే ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ హర్యానా అనమాట, ఫరీదాబాద్. That is the point here we have. So answer C is the correct one. Consider the following statements. Sikkim became the India's 5th fully literate state under Ullas. Idokati statements anamata. First statement. First, World Hunger Day is observed 28th. Project Zero launched by Kerala. The third statement, to make the state carbon neutral. Which of the above statements are correct అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఓల్డ్ హంగర్ డే 28 కరెక్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ చూడండి ప్రాజెక్ట్ జీరో ఎయిమ్ టు క్రియేటింగ్ కరప్షన్ ఫ్రీ కదా, కరప్షన్ ఫ్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇలాగే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. సో దెన్ థర్డ్ వన్ రాంగ్, ఫస్ట్ సెకండ్ కరెక్ట్, కాబట్టి ఆప్షన్ ఆన్సర్ B is the correct one. These are the MCQ for the day. We will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.